if you don't have a club account, you need to first prepare a budget. The income budget. How do you prepare income budget? Number of members into the fees you are going to collect. Okay, and the contribution if the president has some contribution at 10,000, 5,000, whatever. The secretary has a contribution, treasurer has a contribution, and the other members, past presidents, if they contribute, you need to prepare a budget. So and so 5,000, so and so 10,000, and the total comes to around 2 lakh or something, whatever. And the expenses. What are the expenses? Probably you will get. No, service is different, administration is different. These funds you need to do only for administration. You should not contribute for service. For service, they should say, I am giving it for service. So that you can do it for service. Administration expenses is different. Service, project expenses, service expenses is different. So once you prepare a budget for installation, 40,000. For wishing my team, 15,000 or whatever. Okay. For paying district dues. District dues is 1,000 rupees. 1,000 into so many members, 20 members, 20,000. For international dues, for multiple dues, you prepare a budget. So the balance will be there. If the balance is not there, or you adjust it with your income, then comes the expenditure for the projects. Projects you will have contribution from the members exclusively for service projects. You can do a fundraising, or you can ask for funds from your members. Okay. So that you can do service projects or your contribution. It depends. It depends on club. So two separate reports should be prepared? But usually you should have two accounts. One is administration accounts, one is activity accounts. But the service. For service, you should do the activity account. For administration, like for installation, for sending the club dues, international dues, you should do the administration account. That is the usual thing. Even if you don't have an account, no issues, but you prepare the budget accordingly, so that you don't have any confusions. Two reports should be prepared by the treasurer. Yeah. Two accounts. The rest of the things will be handled Two by the accounts secretary. Yes. Two accounts for administrative activities and service No, activities. one account for administration, one account for activities. The club dues usually should be collected before May 31st. I don't know what your district governor has given, but usually before June 15th, the international dues and the multiple dues needs to be paid. And now we have awards for international dues and multiple dues paid before May 15th. So it depends on your district governor. But you need to collect the club dues immediately. Submission of accounts is once in 6 months you need to submit the account statement. In every meeting you can submit, or once in 6 months you can submit. It depends on the treasurer and the president. The administration expenses, as I said, international essential district dues, printing, mementos, photo, food. This is for installations and for official visits also. For the activities, as I said, volunteers can contribute and the support from club members. This is a separate account. Activities, service activities and the LMF SLF PSLF contributions. But LMF SLF PSLF contributions do not do it in, by suggestion, do not do it in activities account, because that is huge. So that is, please do it individually. So this is about the President, Secretary, Treasurer responsibilities. Any doubts on this? I know like a lot of doubts will be there, but can you raise? Yes, ma'am. See, LMF is life membership for you. Okay. If you pay LMF contribution of 7,500, last year it was 7,500. This year it is yet to be decided. On our basis, I will let you know. Once you pay this LMF contribution of 7,500 rupees, you need not pay
the international dues. But multiple dues, 30 rupees to be paid, and your district dues of whatever the government gives, you have to pay. But the international dues of 350 rupees need not be paid. 350 rupees, yes. And if you are an LMF, you are the member of the governing council in the international. So, take for example, if you have any voting power, you have voting power, and if international president's election is there, or some other election voting is there, LMF members will have the priority, and LMF, they will vote. You are the member of the governing council of the association. That's LMF. SLF is Service Leadership Friendship. Again, same amount, 10,500 rupees. That is the. We have another thing called as designated SLF. This is new. Designated SLF is the same, that will be used for service projects, specific service projects. Take for example, your district has a designated SLF of 2 lakh rupees, and if your governor says some flood is there or some emergency is there in your district or in your area, your district governor will write to the international and get a designated SLF funds from the international. PSLF is Progressive Service Leadership Friendship, and that is again after SLF you can become a PSLF. So mainly LMF, SLF and PSLF are contributions to the corpus fund of the international. Any doubts on this? And LMF, if you are an LMF, you can become a SLF. If you are a SLF, you can become a PSLF. Even if you are not in this three, you can become an AGA. AGA is Ambassador of Goodwill Awardee. You can pay 50,000 rupees and become an AGA, and you will get this medal. AGA is 2 types. One is Contribution AGA, one is Achievement AGA. This is Achievement AGA. Last year as an international director, we had done well, so they are given this Achievement AGA. Achievement you need not have to pay. Achievement you don't have to pay. It depends on the international president. So your contributions will make the difference, and you will be awarded with an AGA in the international convention. Contribution AGA, you can contribute 50,000 rupees to the corpus fund, and you can get the AGA. So this is between LMF, SLF, PSLF, and AGA, and designated SLF. Any doubts on this? Alright, next we'll have a 5-minute exercise. I would request the presidents to write the challenges that you are facing in your club, or the challenges you are anticipating to face in your club. So far we are new to the. I know, the kind of, you anticipate some challenges, right? Yeah, you can anticipate. You can think, oh, these are the challenges to take care. We can discuss and give a solution if possible, if it is realistic, if it is reasonable. Did 5 minutes, please. Presidents, but I need all the 10 answers. I mean, 10 questions or 10 answers, whatever you call it as. No. Just 2 or 3 is enough. Yeah. Read it. Yes, so far I have not faced any kind of challenges in your okay. So How you take them exactly? The bonding what you have among your members, and the bonding what you have in your team, I'm sure you will have a good sustained growth. Collecting contributions from the members, it's very, very challenging. I understand. Most challenging. Again, it depends on the individual. See, all of us are businessmen, or all of us are working and getting a good salary. That is why we are here. So, contributing, it can be even 1,000 rupees. It need not be 5,000, it need not be 10,000. But everybody will have a heart to at least donate 1,000 or 5,000 or 10,000 or whatever. Or at least during your birthdays, during your wedding anniversaries, or any event in your home, you can definitely contribute to an orphanage or an old age home, or you can do some awareness. This, you can make it easier.
But again, depends on how you take it. Compromising and convincing the members. Exactly. But if you ask for 25,000 rupees, they will think. But if you ask for 1,000 rupees, they will not think. And of course, when they have a function at their house, maybe a housewarming ceremony or some function, they can contribute to the orphanage. They can contribute the food to the orphanage. They can contribute to the old age. So these things, again, you need to make them understand that service is more important. And attendance. Yes, attendance. See, in all the districts we face the same problem. You have a meeting at 7 o'clock, people would come by 8:30 because 8:45 we close the meeting and they go for fellowship and dinner. This happens. So what I would suggest and what we have done in our district is, the president, secretary, treasurer will contribute a small amount and purchase a gift, maybe for 100 rupees, maybe for 200 rupees or whatever. And whoever comes earlier, 7 o'clock. Early bird. Early bird, yes. Even in our installation we have that. You come for, 5 o'clock we are preparing for our installation. Till 7:30, 8 o'clock the installation goes, the cabinet installation. But people come by 7:30. The chief guest will come by 5 o'clock. So we'll have a challenge. So the attendance, we can have early bird prices. And lot of districts will do a lucky dip. Whoever comes early will have a lucky dip chance. So again, 1 or 2 meetings you do this, then they will get accustomed. And some districts, no, it is very funny. Some districts, they say 7 o'clock is the meeting, 7:15 we close the door, fellowship tokens will be stopped. Some districts follow that, seriously, some clubs follow it. Fellowship tokens will not be given after 7:15. So you have good attendance. So this is funny, but still you can try, depends on your club attendance. Right? Madam, very big hand for Madam, please. Next, President. I need all the this thing. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, President, please get ready. Conducting team meetings monthly, I think this is a challenge. Monthly meetings with team members. Okay, membership you have written. Main point, membership, and second is monthly meetings. Membership, which I will address in the next slide. Meetings. Meetings need not be monthly meetings. Okay, monthly meetings can happen, or at least once in 2 months. Please conduct meetings. Some meetings can be conducted in Zoom also. But I don't know what will be the attendance. But if you have a meeting every month, you meet them face to face, you will have more bonding. We will get a good bonding. Exactly. So try to convince them for meetings. If you have a lot of ladies in your club, you can do a kitty party in your home and bring them so that it will be a family get together. A lot of clubs do that also. So 10 ladies join together and have a kitty party so that all members also come to the house and one house and they will share the food. Sir, any entertainment program we can have? Exactly. You can So have that your it kids is would also be doing you will be a good dancer, or will be a good mimicry this thing, or a good painter. So you can have a lot of entertainment And programs. everyone will have their own talent. Exactly. So we can make talents. Yes. So that You will can be give certificates. Certificate cost will be around 20 rupees, 25 rupees. Print 10 or 15 certificates and give to the kids so that they become more attractive and they come for the meetings. So these things can happen. So this challenge probably every district, every club will have, but you can always do it. Next. Presidents, you are leaders. You need to come up.
Madam? Yes, finding people for membership I have in my next slide. ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ ಇದೆ ಕೊಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ ಇದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ ಇದೆ ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Neeraj Chandra. I have identified 3 challenges. Being a president, which may expect to come in the future, to do 1,000 activities should be done by the within the district. That means if we have 35 clubs, minimum 30 activities has to be done by everybody. 30 into 35, at least we will reach 1,000 activities. And nothing is impossible. 30 activities we can do, but securing the cooperation from the members to do the activities is the biggest challenge as per me. And to pool the funds for the activities. So once again, if we increase the membership, probably this problem we can able to solve it. Apart from the members, we need to invite the people from the different sectors when we conduct the activities, and we have to invite them as a president or as a chief guest, like that. So if we do that, I think this problem can also be solved. So let us hope for each club will do the minimum 30 activities. Great. You are very good hand. As I told you earlier, all the clubs will have 20 members, right? 20 members, one service activity, one person in 12 months. Is it possible or not? Possible. One service activity, just one service activity, one member in 12 months. Not every month. If I am a member of your club, I just do one service activity. It can be on my birthday, it can be on my wedding day, it can be on my son's birthday or whatever. I can do it, right? It can be even 1,000 rupees, it can be even 5,000 rupees, it can be even 10,000 rupees. So, it again depends on how you take your club, how you take your members, how you ensure membership from them. And membership is also, as I told you, I have the next slide, but still I will say, one member per club. Sorry, one member in that year. So 20 members can be added in 1 year. It's easy. See, maybe talking is easy, but getting it is different. But you can always do it. We are leaders, right? We can do it. So getting contributions also, they can do it. It all depends on how you take your club from good to great. All the clubs are good, but you need to take them to great. So it's all in your hands. So 1 o'clock, all the best. Let me move on to the next slide. Okay. Leadership, I told you what is leadership, the 3 types of leadership. Last time itself we discussed. And the challenges of leadership. Can someone read it? No, one per table. Listen, educate, Fine. Listen. Listen. It's always tough. It's always tough to listen. It's easy to speak. No, sir. Out of 35 members, I'm sure only 20 are listening now. Right? So it is always tough to listen. But listening is a very important leadership skill. Next month. Educate. How do you educate? How does a leader educate? He needs to be convinced on what he speaks, and he needs to put. Yes. So he must be a benchmark, and he should ensure that he transforms the material to the listener. So next. Adjust. Adjust is what I told you. Always you need to ensure you adjust with your team. You take your team
into confidence and ensure that things are done. Whatever you think, whatever the president, secretary or treasurer thinks should be done. So you need to ensure that you adjust with your team and you cooperate, get the cooperation of your team members. Discuss. Any example you can say now? Discussions, right? Discussing Like any service activities. Suppose if we want to conduct any service activities and all, so being a leader, we have to discuss the whole scenario with our members. Okay, so then the outcome will be very effective and impressive. Super. So as I said, discussion is more important. That is in the democratic leadership. You need to discuss with your team and get things done. Only if you discuss, you will get desired results. Encourage. Next, sir. Encourage. Next. Recognize. Encourage and recognize are two important things. That's why I asked you to read over them. Encouragement is always required. For a president to be encouraged, what does he expect? Does he expect money from the district? What does he expect? Service from the. He expects just appreciation. He expects an appreciation medal from the district governor. He gets a international president certificate from the international president, or an international pin from the international president. That is what he gets. So once you encourage him with a certificate, district governor certificate, or an international director certificate, or an international president certificate, he gets motivated. In the same way, you need to encourage your team, your members. The president should encourage his or her members. That is what I said. Prepare a certificate for 15 rupees or 20 rupees, or get a shawl and encourage them to do more service. If, take for example, if a person does a service activity today, encourage him, put it in a district WhatsApp group, put his photo, encourage him, appreciate him. If possible, meet him and put a shawl, or if possible, give a certificate. So these encouraging things will definitely motivate him and he will, yes. So that is what he expects. Yes, sir. Encourage and recognize. If you recognize somebody, he will be encouraged. So it's like two faces of coin. So like that, if the person is recognized, means definitely he will be encouraged and he will do the activities further, and this will motivate him to develop in the club. Great, sir. Give a very big hand. No encouragement. No encouragement for them. Madam, no encouragement for them. Okay. See, encourage and recognize, as I told you, these are two important things, and as Sir rightly said, two sides of the coin. You encourage, you recognize, you get the results. If you want the result, you need to encourage and you need to recognize their activity. Okay? I told you examples. So, this is mainly important for any leader or any president. Membership. Madam, as you asked me, how to increase membership? I would say, you see four people, you select 3 out of them, you bring 2 to your club meetings, and only 1 will remain. If you see only 1 person, he will not be interested, and if he says, no, I'll try next year, no, I have work, you will get demotivated. So always see 4 persons, select 3 out of them, you reject 1 person, you have the liberty to reject. Bring them, bring at least 2,
and one will join. And as our international secretary said, the invitation is very important. The membership is not by. Okay. And these are some opportunities for new members addition. Colleagues, you might work in an organization or you do business, your partners or your staff or your colleagues can be your members. The beneficiaries can be members. Beneficiaries in the sense like, so take an example, if you do another one, or if you do a blood donation, okay? Those family members may get attracted towards your goal, and they may join. And neighbors, your next house or your next office, neighbors can be members. Religious connection, social media connection. This is why I said you need to be active in social media. You need to be very active in Facebook, you need to be active in Instagram, so that you have a lot of numbers. 1,000, 1,500 friends you have. You post your today's schooling or your cabinet installation or your district service projects or your club service projects, they get attracted. Last year we have done a very big cabinet installation, 34 people have joined. We invited our line members. We invited our old friends, line members, and out of which we have given 75 invitations last year. So this year we are giving 200 invitations to line members. 25th year of installation, we are giving 200 invitations to our line members. Out of at least 50 will join. So let them join. Social media connection also is there. Political connection is there. If you are a politician, friends of course is there. Relatives, private people. These are there, and there is one more membership in our association. Any idea? Apart from regular members, there is one more membership type in our organization. You call them as honorary members. If you have a political, you will not collect any dues from them. You will call them as honorary member. You will make them as honorary member of your district directory or your club directory, and you will pay the dues. I mean, the club will pay the dues because they are honorary members. Exactly. So, in our club, our Kodachki MPs are members, honorary members. We have, even for our station, we are inviting them, and because of them, at least 10 people will join. So, a lot of things are there. So, private people. So, as I said, C4, select 3, bring 2, and you admit 1. Any doubts, madam? I mean, okay, next. Awards. District awards is there. Your district governor would announce that. Multiple awards are there. Multiple awards are already announced. The treasurer who pays the good news before May 15th would be rewarded. And there are a lot of other awards in the international 100% par excellence award, which means last year I said, this year it was not announced, but still you need to do minimum 10 service projects, 5 LMR, and add 10% of your existing members. You will get an international president award. This year it is still not announced, I think. So you need to do 10 service projects, 5 LMF before Jan. Representative, you are the authorized representative of our district. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಒಂದು ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಆಯ್ತಾ? ಆ ತರ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು.
ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. PR ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಡೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟು 40 ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 45 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 40 ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಡೋರು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಸಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಬ್ರು ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಬರೀ ಗವರ್ನರ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನೇ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ 15,000 ತಗೊಂಡ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ 15,000 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು LMF ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ನೀನು 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಪ್ಪ, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋ ತರ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬರೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತವಾದ. ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ತಾವುಗಳೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ 2ನೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಟ್ರೆಸರರ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಮಂತ್ರಣ ನೀವು DG ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಬಟ್ ಆ ಸಮಾರಂಭ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಗೌರವರು, ಪಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವರು ಬರೋದು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಹಣ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಈ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ,
ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗನ ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಅದೇ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಗರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಖಾತೆ ಒಂದು ಸೇವಾ ಖಾತೆ. ಆಡಳಿತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ನೀವು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಫೀಸು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ, ಆಡಳಿತ ಖಾತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಯಾರು ಆವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಮಂತ್ರಿತರನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಗೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ನೀವು ಒಬ್ರು ಈಚ್ ಒನ್ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅವರು ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇರಲ್ಲ 3 ಜನನ್ನ ತಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ತರ ನೀವು ಅವರುಗಳನ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವೆಲ್ಲ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಊಟನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸರಳವಾದ ಊಟನೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಹಾರಗಳು ಏನು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಗೀನರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ, ನಾನ್ ವೆಜ್, ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲೋಟ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ತಾವು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿನೂತನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅಂದ್ರೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಐ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 100 ಜನ ಬರೋರು. ಆ 200 ಜನಕ್ಕೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದೊಂಥರ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತರ. ಇವಾಗ ಆ ತರ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಐವೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೇಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇವರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಿ ಅಂತ ಏನಿದ್ದೀವಿ, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿನೂತನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗ ಹೋದ ಕೆಲವು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ತಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಗೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾರ್ಟು. ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿಗೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತಾವು ಕೂಡ ವಿನೂತನವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸಬೇಕು. ಸರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ಸೋಲಾರ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿಗೇನೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ದಾನಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ 25%, 30%, 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 50% ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ದಾನಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಅಥವಾ ತಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ, ಬಜೆಟ್ಟು, ಊಟ, ಜಾಗ, ಸ್ಥಳ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೇನು ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಐಡಿಯಾ? ಹೌದು, ಒಂದು ಅವತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ 2 ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಿಜ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 2004ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಲೂರು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಆಯಿತು. ಸುನಾಮಿಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲ, 2004ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು 8 ಲಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು, ಸ್ಟವ್ಸು, ಚಾಪೆಗಳು, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡೋದು ಕಡೆ ಬಿಡದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅನಾಹುತ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳೇನು ಅವರೇನು RCC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಶೆಡ್ ಆ ಥರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದವರು 1,000 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ದವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನುಂಗಾಕಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಲಾರಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅವತ್ತೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡವಳೆ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾವಲು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾರ್ಪಲ್ ನಾವು ಕಣ್ಣಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕಂಡು. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಎಂಥದ್ದು ಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ದಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 8 ಟ್ರಕ್ ಲೋಡ್ ಅಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ನವ್ರನ್ನ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ತರ ನೀವು ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಇವಾಗ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರದವರು ಸುಮಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವೇನೋ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಶ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗಣ್ಣಿದ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 85-90 ಭಾಗ ಸುಳ್ಳೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಹೌದು. ಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದನೇ ತುಂಬ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಗೋಗಲ್ಕೊಂಡು ಕರೆದ್ರೂ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಂದು ಒಂದು ಏನಿದು ಅಂದರೆ, ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಅಕ್ಕಿ ದಾನನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಸರೀಸ್, ಏಕೆಂದರೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ನೀಡಿರೋರೇ, ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಒಂದು
ವೃದ್ಧರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅನಾಥರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅವರಾಗಿರೋ ಅನಾಥನ ಅವರು ಸಾವುಕಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಥರದವರು ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಕಡೆ ಈಗ ದೇವನಕೋಟೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಬಿಳಿಗಿರಿಕೋಟೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾವು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಷನ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಂಸ್ಥೆಪ್ಪ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಅವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಡಿಜಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಲೇಡೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅದೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಿನೂತನವಾದಂತ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಂತ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಂತ ಈಗ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಈಗ